Baringo County is a photographer's dream come true. The huge rocks market the area to hikers and adventurers. The tranquility is a prayer answered to them who enjoy a quiet time and meditation. Loropil, the center of today's story, means Mahali Pazuri, a wonderful place. It is in Loropil 27 years ago that a girl was born, Rebecca Kararayo. Maisha yangu sisemi ni mbaya kwa sababu niko na watoto na niko na mama yangu. Kararayo's story is similar to that of many girls born in this county. She has had a difficult life, could not complete her primary education, and eventually got married while still in her teen years. Later, after having 6 children, her husband, Hapila, died 5 years ago, leaving her to fend for their children. A relative of her husband took her in, and together they had another child. Huwezi kaa na mtu na hauna mtoto wake. Sasa ndo nikaamua nipate mtoto wake mmoja ndo apate kunisaidia. 4 of her children qualify to join early childhood development class, but they are at home because of distance and finances. Nikilipia huyu leo anakaa, alafu nilipie ule. Huyu anakaa leo, kesho ule nimlipie ule mwingine, alafu mwingine aende. Ninajaribu tu mali ninaweza. Saa zingine shule, watoto ninafugusia watoto wa shule, sina pesa ya kupeana. Aya, wanakaa nyumbani. Wengine ni wako nasari, lazima nasari kuna kitu kidogo inatakikana tu. Kararayo depends on charcoal she burns from branches of the mathenge plant that has littered her compound. Proceeds from the controversial plant, perceived as poisonous to humans and livestock and introduced in arid and semi-arid regions of the country in the 1980s, is what has been feeding her family. She used to burn the charcoal with her husband. Losokol Vario, an elder here, tells me the Ilchamus community believes in getting many children. Kalja yetu tukiwa Ilchamus, sisi ni watu wachache, alafu kusaa yetu bado tunasaa kama samani. Watoto 9, 8, 6, 4 mwisho na kuenda mbele, kwa sababu tuko wachache, tuko jamii ndogo na tunataka tuwe wa wengi. Tujase koram, alafu makabila zingine asishinde sisi hata kwa kura. And they have reasons as to why they are opposed to family planning methods. Samani na saa mpaka mama mwenyewe nakusha mbegu. Tunawananga hii wa mama kama naenda kupanga usasi, pengine inafanyiwa operation, inapasuliwa kwa tumbo, alafu hiyo tumbo narudia yesa yote na kwa mgonjwa ya nini, na kwa kansa ile ya tumbo. Hiyo ndio tunawananga mbaya. Kuna madawa na kunywa, naenda kukaa kwa tumbo, naweka kinonda kwa tumbo. Sijui madawa ya kupanga usasi namna gani. Even though Kararayo is still struggling to take her 4 children to an ECDE center, something new is happening a few kilometers from her neighborhood that might eventually change her story. Early childhood development centers are sprouting and bursting with life as their numbers increase. They are receiving more pupils. At Ilngarwa Primary School, we have ECD pupils from different schools sharing classes after they were forced out of their schools due to floods. The recent rains have changed the picture of Baringo. Water levels at Lakes Baringo and Bogoria have risen. The two serve as tourist attractions and also a livelihood to some residents. Patricia Leda, an ECD teacher since 2006, is tasked with ensuring amidst the crowd of pupils there is order.
She started this journey as a volunteer, and it was a struggle convincing parents to take their children to school. Kuna wale wachache ambao wazazi wanapenda tu kwenda ulevi. So area ende ulevi, mtoto akaye ashikie ule mdogo nyumbani. Na ana hope ni huyu mtoto mwenye ametosha kwenda ECDE ndio atakaa. So tukaona leo mtoto wako shule, kesho hayuko, hivyo tukafuatililia mpaka kwa chiefs. Chiefs sasa wakachukua hatua. Ni kwenda nyumba kwa nyumba kuwatoa. Ndio watoto wakarudishwa shule na wakawa sawa sasa. Earlier, the Ilchamus community did not see the value of sending their children to school, but things are slowly changing for the better. Kama wazazi yangu hawajasoma, lakini wali manage kutusomesha sisi. Watoto wote kwa hiyo boma wamesoma. So hata wazazi wengine wanaangalia ile boma yenye wamesomesha watoto na kuona ile maendeleo ya watoto wameletea wazazi yao. Pia hata wao wanatamani wakae hivyo. So imebidi wamekubali kuleta watoto shule. Before 2014, Baringo's ECDE story was different. Before 2014, watoto walikuwa wengi. Kama sisi tulikuwa na watoto zaidi ya 150. So wakati county government ilikuja ka chip in, that was 2014 February. Wakaanza kuajiri walimu na kwa hiyo process watu wengi wakaanza kufungua mashule ECDs kwa sababu walisikia walimu wanaajiriwa. So the nearest village kuna kashule imewekwa hapo. So hizo zingine zilipofunguliwa idadi kaanza kuteremka. Sababu kama mtoto anaishi karibu na hapo si anapelekwa hapo. Samani tulikuwa na ECD centers 4. Na kwa saa hii zimeongezeka, zimefika karibu 10. But they also have a set of their challenges. Learning materials. Hiyo unajua sasa itabidi unajitafutia wewe mwenyewe. Unajinunulia karibu kila kitu. Sababu county government walijenga darasa, hakuna kitu kingine tunaona. Kama hizi new curriculum. Hiyo tuko kwa giza tu. Kuna kitu tunaelewa hapo, hatujaitwa tuambiwe inafanywa hivi na hivi. Initially, parents used to pay the ECD teachers, but county governments took over after early childhood education was devolved, though the county governments prefer the Teachers Service Commission to handle payment of the teachers. Although the payment was a little bit low, now we have scaled it. Those that are not trained per se, but were found by the county government working in the sector, were paying 7,500. Whereas those have certificates, they're paying 9,000. And those that are having diploma, the diploma holders, were paying 10,000. This was just to actually mitigate the issue of parents paying, because they have TC numbers. The Teacher Service Commission should actually take that responsibility. The issue of the payment of the ECDC should be shouldered by them. Population is ever increasing. It's ever increasing. So we want to construct 2 classes. We have constructed one. We are revisiting again those schools that we constructed, and now we are facilitating, we are equipping those institutions. Miles away from Baringo County is a land that is identical to Baringo. It is surrounded by Lakes Chala and Jipe. The terrain is captivating and similar in every sense. You will also find the Mathenge plant here. The road network is one to behold, not to mention the less traffic. But their ECD story is different. This is Taita Taveta County, Taveta Sub-County. At this quarry in Kedong, Taveta, we meet different families toiling for their daily bread. Some are here with their children. Unlike Baringo, a majority of families in Taveta have opted to have less than 3 children.
The number of children enrolling in ECD centers has decreased drastically in the last 5 years. Priscilla Mwingi, a mother of 8, frequents this place. She has to break stones before she can pocket a few shillings that will help feed her children and grandchildren. It takes almost a week to break a mound of these stones, which will eventually fetch her 1,000 shillings. Priscilla does not want any of her children to have more than 2 children. In her own words, it is a burden that will trap them in a cycle of poverty. Mambo siku hizi yamekuwa magumu, si kama pale tulikuwa tunazaa, tunalima mahindi shambani, tunavuna, tuna ng'ombe. Sasa hii hakuna mahali unaweza fuga ng'ombe, hata ng'ombe 2. Kuna mapato siku hizi unaweza lisha watu 4 5. Naona mtu amezaa watoto 2, mtu amesitisha ni watoto 3. Of her 8 children, none has a stable source of income. Daniel Ndolo is Priscilla's son. He has 2 children and says he will not have more. He also works here together with his mother. Sio hapa kuna vijana wengi hapa. Nafanya kazi. Halafu ukifika nyumbani ushughulike na mama. Ndio maana nakwambia kuzaa sasa ni ngumu. Men and women of Kidong area frequent this quarry daily in order to raise some money for their daily bread. It is the tough conditions and the intensity of work that has made some of them make that critical decision of not having more than 2 children. John Wambua, an elder here, is opposed to sentiments held by a majority of young people choosing to have fewer children. Sisi wenyewe kama hivi tumejikakamua tukazaa, lakini vijana saa hii mtu anaangalia nikizaa kama watoto 4 au 5 nitawafanya nini? Ni lazima unakuta mtu mwingine anakuambia mimi anaheri niwe na mtoto mmoja. Au unakuta mwingine anakuambia mimi wakiwa wengi wao 2. Lakini kwa kulingana na mawazo yangu, watoto 2 si suluhisho. Suluhisho ni ufanye kazi, utafuta angalau uwe na watoto 4 au 3. Bahati mbaya itokea ajali, pengine mtoto wako alikuwa amesafiri kwenda pahali, si una mtoto mmoja yani amekuja amepata ajali amekufa, wewe utabaki na nini? Good morning. St. Patrick's Kimala Primary School is already feeling the effects of a decision made by people in Taveta sub-county. The population of ECD learners has continuously dropped over the years. And here we learn that apart from the harsh economic times that everyone has been mentioning, there is an increase of broken marriages and men who are not ready to take up responsibilities of bringing up their children. We are told this has led to a majority of women to start using family planning methods secretly without the knowledge of their husbands. Wanafanya katika siri kubwa sana, kwa sababu wengine hata wakijulikana. Ni jana tu nilikuwa na share na mmoja anasema akiwa ndani anafagia kitabu yake ikawa imeanguka mahali. So ilipokuwa imeanguka mahali, yule mzee ajui kusoma akaniambia, kwani haka kitabu kadogo hivi ni kanini? Akamwambia ni kitabu cha watoto cha hospitali. Sema usio unaenda unadunga masindano yako hapa sio unadunga masindano yako hapo. So unaona ni kitu ambacho mzazi wa kike anaenda kukifanya kisiri bila mzee kujua. Baba hataki majukumu. Mama anang'ang'ana na ule mzigo wa kulipa ile ada, inafika mahali analemewa na baba hataki kuchukua jukumu lake vilivyo. Tutasema hiyo tendo la kutelekezwa liko Taveta kwa wingi na linachangiwa na ulevi. Mahali pengine tutasema ni uzembe wa vijana wetu wanavyokuwa, wanakuwa wakijua kwamba kuongeza mtoto ni rahisi lakini sio kubeba majukumu. Sasa imewalemea sana wale wa mama. In life, once a child is born, they're exposed to a number of tests. A baby crying at birth is the first test. A baby crawling and eventually learning to stand on their 2 feet is also a test. A baby learning to make the first syllables is another test. And therefore tests are part of the cycle of life, and as such, anyone going through them needs quality guidance. This starts from home before they enroll in a school.
Hii unaonekana ukizaa watoto zaidi wa 4, yani ni kwamba umefanya kosa katika jamii. Watu wanaanza kukuuliza, kwani una shida gani unazaa watoto wengi? Wewe uone hata matajiri siku hizo wanazaa watoto 2 tu, wewe maskini ndio unazaa watoto wengi. 5 classes in this school are empty because of the dwindling population of learners. The effect has gone all the way up to upper primary. This is one of the classes at St. Patrick's Kimala that has been empty for the last 7 months. And if you look around, we have empty seats of children who are supposed to be using this class and teaching aids all around, but no children. Na pia ukienda katika shule nyingi, unapata watoto ni 15, 16, na ni shule ilikuwa inabeba watoto 40 ama watoto 50. 6 like a spoon, eat. 6 like a spoon, eat. Hii shule tukichukua kama sehemu ya chekechea ilikuwa na streams 3 ambao tulikuwa na baby class, nursery na pre-unit. Sasa hii wako PP1 na PP2 ambapo ni streams 2 tu. Ile hata tangia mwaka jana hao baby class hawakuwepo. Kwa hivyo ilibidi wafunge darasa moja watumie haya mawili. Wazazi wa kiume wametekeleza majukumu yao. Ukienda mikutano ya imeitwa ni baraza, community baraza, utapata wamama ndo wanaenda. Ukienda ni mikutano ya shule, juzi tu nilikuwa na mkutano, ukiangalia around 85% kina mama, nilikuwa na wanawake 53 na wanaume 3 peke yake. Unaona, huo ni mkutano wa shule, umeita wazazi, unataka uongee nao kuhusu mambo ya watoto, but wazazi wa kiume hawapo. So kiketi na akina mama ukijaribu kuwauliza mbona wakina baba pengine hawaji mikutano, ama mzazi anakuambia mwalimu acha tu. Yani mwalimu kwa kweli, hata watoto nafikiri mwalimu nitaongeza tena. So mnajaribu kupiga pale story, mnacheka, mwambia sasa usipoongeza uone kazi yangu mimi nitaenda nyumbani. Mwalimu acha iishe tu, lakini hii hali tunapitia ni hali ngumu. In Baringo, due to the high population of children, we have learners who share desks. Space here is a luxury. While in Taita Taveta, due to the low population of children, everyone has their desk. Space here is a right. The population of children enrolling in ECD centers in Taveta has been dropping annually. In 2016, children enrolled in ECD centers in Taveta were 5,581. In 2017, the numbers dropped to 4,876, and in 2018, only 3,236 children were enrolled. In Baringo South Sub-County, the population of children enrolling in ECD centers has been rising. In 2016, children enrolled in ECD centers were 8,029. In 2017, 10,024 children enrolled in ECD centers. Katika kijiji changu hichi cha Kimala, ukienda vijijini utapata hakuna watoto. Kama mwaka huu hakuna watoto kijijini. Wale watoto wako pale, ni kuna gap kubwa. Despite low population of children, Taita Taveta County has its challenges when it comes to managing ECD, and at the same time the numbers are favoring them. Tuko na elimu bora. Watoto wameshuka, lakini pia elimu inaendelea kuwa bora. Maana unajua mkiwa na watoto wachache kwa darasa, pia unaweza kuwafunza vizuri zaidi. Though miles apart, Baringo and Taita Taveta counties are similar in every way. But in future, their early learners will have different ECDE narratives to tell. Sharon Barang'a, NTV.